ko e whahinga hua e palemia kua rausia tau turu ki ai ninga hua ki ai tau turu tō tuku ke he ta holohonga fu maua e mga nei whakahoro atu tau turu ke he whahinga hua whakak whahinga hua whakak whangi atu ki whanu ki pule ma whale whahinga hua whakak tau e whakahoro atu tau turu ke he whahinga hua taktakai motu ma whale taktakai motu horo atu do turu ke whahinga hua papriki. Ma whala. Wa horo atu turu ke whahinga hua tangata whenonga i waewa. E ke pule mai i arof te grau. Kau e ma whakatun whonu. Ko e huhu ni huhu he mga hui ni ne. Ko e huhu fuki haka. Kai e loto ki loa mai he iki pule whahia. Ko e tupe e na kai ni o atua ki e matakau he premier ki Shanghai. Ko tu se di kai no mer. Ke wo to hia ki ka ko ha kupu ka to hia ki premiers sub. Henai. Ko tu pe ia na kai mama. Fai tulis. Ko huhu ke lat me fa mamang. Tu got ke lifu ki pule. Ko si di kai. E tupe. Ko mama. Oi mahata ki whanu. Oi ke uhu. Koe te taonga e ne whakataonga ki he whakatawhanu haka manana kai whai tupe. Ne fuake e ki rangamatau ki te taonga hara turu te tau se kori, ki te tau se use, tau purou. Ne manaka rau turu ki rangamatau ki koe kanhoi ne tuku e tupinei ki rangamatau ki whakau i hara turu mahata ki whanu. Ai lau ia e whanonga he mai brebia ke he tupene pe tupe grama tai ke mtakau ha kup ha ke roturo do se hanga to bena ke roturo do se ha tunga ni lo de turu ko nei tahan ni ga hai e do se ke la tai me mtakau na ringa turu ke fa ke lima e ha roturo do se hanga la tai me roturo do ko se bi fu ke ni me grama tai do flesi de me roturo ni uto me de mai bi se fa ma manga la tai me ko ye ma ha te ko kawe ma whala whahinga hua whawhiri ma whala tahi taonga niwe tu watu ke pure mai manga ko ruftiklau ha koe ono atu ke he tau ka hau ke lata me festival po ke toloanga he tau tu funga ke mutu hana tolu e huhu atu ma matua premier ko e tupe ka nego whakatoke lata me tonga hua ia po ke tupe ni ke lata me wholong hua he whahenga hua he anon ki ai ko ai lahi mahaki ka hei tupe ni ka pehe wa anon ki mua pehia ke whewhe ke whakau niu ni haki e tamaseni ke lata me taonga niwe ke hang mi taki ka hei tonga hua e ka anon tu ki hei tauka hau awela Koe ke ruku mahata ke whonu nā kai awa manaki ke tuku hake koe tau tuka e ke la tai me tanga hua ni he taonga niwe ke te mga hune koe tāna ke he festival o tō whai e tā whaswhasi anga tupe e koe mana ke whakatawhanu ke nonu ki e ka ka manakorohi whakatawhanu mga hune ke kumi sponsors ke ramatai ke whakau ia he festival te tawa hau si koe hai e tā whaswhasi anga tupe nā tunga ni he Treasury Capital ni koe nonu koe mana nakai kai manakorohi o ke kumi te sponsors ke ramatai ke sponsor ke festival ke tau hau si koe taha manei no pa onono ke tausia ke ua whai tupe whakatawhanu ke whakamori e ka nā kai ni pāhia whakatawhanu do onono fuki ke whakatawhanu ke wharu pohara fuki ke laumatai ke whakau nei nā kai ni mai he te tupe whakatawhanu ke pihia mai he tau tupe he NPNC ga ke kua mena kei haka lahi maha ke onono anga whakatawhanu ke laumatai e whakau nei kai we're looking for major sponsors for the festival next year, and therefore the government is not anticipating spending very much money out of its coffers, if at all possible. But there are provisions at the present moment that we're looking at that we will be seeking some support from companies such as NPNC, and I'm not suggesting for any moment that we're preempting that they will do that. To get major sponsors to sponsor this event.
Whakawai maha te whana. Kau mawhala. Whae tāna ki tupi. Whae ngahua tāna ki tupi. Capital mawhala. New Zealand, koe Niue High Commission nā ngā. Kai aiga New Zealand High Commission. Niue High Commission. Hihi kai New Zealand kai tukai Niue High Commission. Pamane mori. Mawhala. Raue. Wahoroa tu tūru ki he tau special project. Hanane to hi ai. Koe whasianga tupi New Zealand yei. Hata ki whanu ka whasianga tupi ni whuaki mai New Zealand ki whangai ko ela ia nei ko kisi mai bihi nei ki sia ai tau tūru. Manatu ki whamama te bihi nei. Ko manana kai whanadausi tau aho e ko maare ha ko manana kai whai pure tunuhia tau tūru. Ko sia ni ki hake tupi nei. Ka whitai e tau tupi nei he whakamoria. Mo e haia i tau whakataranga tausi e. Kano hei na ko tuku mai e ki sia e tau tūru maa nei. Sila he whiawhia haka ko mai kei tunga nei he whakamama he whauru matrainanga he whauru lilifu he mga honi nei. Ko rā te doi nei ki whai ki sianga pia nei. Si manako ki dausi fuki ki tau tūna tai. Me tau matakau ke kehi UNDP, GEF and so on. Ki tamai ki sia uroa tau tūru. Me ki sia tau tangata hei tau tupe whana mo ai ki lātai me tunga hua. Ki lātai me te tūru ko tū whakawelahi maha te whana. Aia, koe tau tupi anā ke mai longa e whono ke pule ni kua whase e whono New Zealand. Mo e tau hi ai tu mata numela nā ke lāt mai longa e whono ke pule. Nā ke lifu ko kou ke whai manatu ke he tau. Yes, I'd like to ask the question, Mr. Speaker, to the Premier on the asset management line, the second or third line down. Does this asset management mean the replacement of old vehicles or like the launch, or is it only for looking after what we've got? Thank you. Ko whita he moa e pakatakatanga mai ki dausi bihia mai ki replace ki gai ko sia ko na kai hahang taki. Ka koe ki tupini 40 km ki tunga ia i te wharoa he whono na kua whakaanga he maha nei kai ko maranai. Kai ko anono karate ke whakau dausi bihia ai tuki ko e lahi maha te whono. Koe, haia e lifu ko kou e mga hau. Down to the private sector development one, down further. And that money there, is that going to be used to create new businesses in competition with businesses that are already in place? Thank you. I'd be very concerned with those people. Koe tupi nege lang matai ke whakahohoki. Mo e whakatū da business fō. Ke lātai me te tangata ka manako e ke tausa business. Lang matai e fō ke te tangata ngā hōwha whana ka manako e ke wātu e ke whahe ke tausa business. Ngā hū whakaanga tupi ne mo e matakau Niua Chamber of Commerce. Lang matai e lotu e te whakaanga he tupi ke mai ke ua tausa e mana pia. I don't want people to go into competitive businesses, and that's part of the reasons why the government at the present moment is looking at expanding the size of the economy by increasing the number of visitors to the island. That's the only way we can do that, so that we can make the businesses that are existing at the present moment more viable, and to allow other people who wish to go into the private sector to run businesses that are viable. We whakamamanga hei e maha te whono. Whakaraulahi atu. He whakaanga he te beneen of puaki mai ki lama tei ki te mahui o ilahi maha te whono. Kaue. Mr. Speaker, question again on that private sector one. Does that also entail allowing public servants to be employed by the private sector for a period of time? Thank you. This could possibly be used for that, but I note that the employment program that the government is also looking at could also look at that.
youth employment I lunga mahati from Froila. Mr. Speaker, my last one is on the asbestos removal. They've got the 55,000 there, but I believe that money is already finished. Is it going to be new monies added to this? Thank you. Manakolohi o mahanga ki fono haga tuka nei he lo si de tur manakosa de tur ki de kehi do manakhanne he de tur ko tu sige tu bene ko fita he faranga ma mena ki ai mone ki ori ki foi fuki kilometer ki ko nei de tur ko ila ma de fono ek pule mai ya lufte glau kau e mawhaka tun fono ko hu ma premier ke he private sector development ne ko e tuku ke tupe ki loto he development bank ke watu del tangata ki ole mai haka onono ha ke falu ha ko fita he o tausi de hala tura de business mo de tupe mai development bank kai mo wa fefe mo ye e tupe tuku ka ke watu del tangata ke loan mai he tupe ke liu de tongi fu ke liu mo awe nog heel aussi voor het talang voor het van de Nusilla ke he farangang he tubni ko e manakolo he voor het van de doze hier voor tuku banking mai ke man ka ko e manato e vakisi de hidni na kai ko e tupe loan ni hoia ni na kai ko tupe lang matei on ke he follow men and walata ke on ge lang matei ge business so it's not just loan funds that we're looking at, it could also be funds that will be used to help with some of the other activities that we're looking at in the private sector for oil and automatic fund. Koe, ma fala e whahinei he NCRA. Koe, whakahorata do tūru ke he mata kuputahana ko e capital. Yes, thank you, Mr. Speaker. This is a massive amount of money compared to the amount that we originally spent on the residents there now, and we're only selling that for $500,000. I cannot understand why we're spending so much money on this unit when you have a look at the high school and other things around this island. They're a disgrace, and we're doing up this office with a massive amount of money. There's no way we can get this money back, and if we look at the past operations of the New Zealand High Commission office, we've made $3,000 a year. We haven't made anything else out of it, like even we haven't seen anything in the department reports that it's got this amount of money from this office. So I see that we're going to spend this nearly $2.25 million on this property, and the rates on that are going to be horrendous if we have to pay rates, and it would still be cheaper to use the present premises of $500,000 and pay the rent of $44,000 a year for the office. So that's my view. I think this is a total waste of money, and we will never return it. It's already saying that the property might increase in value, but look at the old building. We're only getting $500,000 for it. And it could end up, if the property market collapses, we don't get anything from it, even if we try to sell it. So I totally disagree with this amount, and as I say, it's on record, and I think we should spend the money here on either the wages and salary of public servants and the members of this House, rather than sending all this money overseas. It's not going to help the businesses or anything here on Niue. Thank you. The trustees decide whether they will agree or not agree to the proposition given by the government with respect to the disbursement of the funds. Si ei dariro tulu ki foki mai na. Ai ki pe oreni ke ononoanga pe whakarolohi ki mua value o ke ai whaanga ke tau mena tuwha na
tunga ia ni